these questions if she already read the Gita? Зачем она задавала все эти вопросы, если она уже читала Гиту? Why do people ask you all these questions when they meet you on the street? Зачем они вас спрашивают эти вопросы? So what do you do when you get up? What do you eat? What you don't do? Why are they asking all these questions? They want to make sure you are who you say you are. Отлично. Если они читали Бхагавад-гиту, зачем они вас спрашивают, что вы едите, как вы живете, когда вы встаете, о чем вы думаете? She's a kshatriya. She has to make sure people are doing the job the way they're supposed to do. Она кшатри, она должна была убедиться, что вы делаете работу должным образом, что вы сами делаете то, о чем пропагандируете. Okay, this is the last story, bonus story. I'm in Mumbai. On a street crossing, there is a policeman who stops a truck. Я в Мумбаи, полицейский подходит, останавливает грузовик. And he just got the strakta. How you say strakta? The bribe? Bribe. Взятка. Avdilatko. Взятка. Vyatka. Взятка. Yeah. Vyatka. Взятка. Vyatka. Is there a short form for that? No. Like show me the money, just like so he the truck driver had just given him the bribe. И водитель грузовика дает ему взятку. And that's the moment where I come into the picture. И это тот момент, когда я появляюсь. The man is holding the money, and I give him the book. He holds the book and the money, and he's confused. И тут появляюсь я на горизонте и вручаю ему книгу, и он в полном замешательстве. Тут у него деньги, тут у него книга. So I tell the policeman, give a donation. И я говорю полицейскому, а ну давай пожертвование. And he's just totally confused. He doesn't know. This is first time. They didn't teach you this in police academy, you know. В полицейской академии такому не учат. Он в полном замешательстве, что теперь делать? So he just hands me the money. Он мне просто вручает деньги. And then the truck driver starts laughing. Водитель грузовика начинает смеяться. And a cop starts laughing. Полицейский смеется. I also laugh. So we all three laughing. Мы все смеемся. And so then we keep talking a little bit, and at the end I say, my name is Navina, and the truck driver says his name, and the cop says, my name is Krishna. В конце мы немножко разговариваем, маленькая беседа. Я говорю, меня зовут Навина, водитель грузовика тоже представляется. Полицейский говорит, а меня зовут Кришна. Because in India, Krishna is a common name. Ну вы знаете, что в Индии Кришна это обыкновенное имя. So we're all laughing again. Мы снова все смеемся. So what started out as to be a very intense situation, that moment when, okay, it's very intense, but it ended up being something very blissful. Что в самом начале казалось очень такой сложной, напряженной ситуацией, в конечном итоге оказалось полное умиротворение и блаженство. So if you're not happy the way your life is going right now, if you're not happy the way the world is going right now, if you're not happy with the state of your mind or your heart, well, get on with this program. Если вы недовольны тем, что происходит в вашей жизни, тем, что происходит в мире, тем, что происходит в вашем уме, тем, что происходит в вашем сердце, у вас есть шанс, возьмите это. At the end of the Gita, Sanjay says, Yatra Yogeshwara Krishna, Tatra Partha Danurjara, Tatra Sri Vijayo Bhutir, Dhruva Nitir Matir Mama. If you have Krishna and Arjuna on your side, you got victory, you got success, you got all the good stuff. Don't worry, I got you covered. You're good. Санджая в конце Бхагавад-гиты говорит, если с вами Кришна и Арджуна, вас никогда не покидает успех, победа и все хорошие. But if you think, I've got it figured out, I'm smart, I'm intelligent, I'm beautiful, I'm strong, I'm from Odessa, or I'm from Switzerland, or from India, or from Italy. Все думают, но я красивый, я сильный, я умный, я из Одессы, я из Швейцарии, я из Индии. It's gonna hurt. Но это все, это причинит боль. Take a long time. И у вас уйдет много времени. Pain is mandatory. Невозможно избежать боли. But misery is optional. Но страдания это возможный вариант, не обязательный. You understand? Вы понимаете это? We're in the material world. Janma mrityu jara vyadi dukkha dosa nudarshanam. Dukkha. Suffering, pain, it just comes with the package. Вы понимаете, что вы в материальном мире, и страдания, и боль – это просто часть этой сделки.
But misery is optional. Но страдание... You got the difference between pain and misery? Вы понимаете разницу между болью и страданием? This is little pain, you know? Это просто боль, когда... But misery means, you know? That's optional. That's our own self-imposed misery. Но страдания вы можете выбирать. Это то, что мы сами на себя навлекаем, сами себе придумываем. Now, it's never been easy in the mature world. Никогда не было легко в материальном мире. But we didn't read the fine print on the package, you know? We didn't read the small letters. Да, мы не читали то, что написано мелким шрифтом. We thought it's going to be a nice, fun joyride. Мы думали, что это будет прекрасная поездка. And all of a sudden it turned out to be a nightmare. Но это оказался какой-то кошмар. So, a lot of great things have come out of this great city. Много прекрасных вещей приходит в этом замечательном городе. I'm amazed. Such a beautiful temple, so many wonderful devotees, such a nice city. Храм, прекрасный город, такие замечательные преданные. Where there's the greatest difficulty, there is the greatest opportunity. Там, где есть большие сложности, есть еще большие возможности. What do you prefer? Tragedy or opportunity? Что вы предпочитаете? Возможности или трагедию? Who likes tragedy? Кто любит трагедию? No drama? No? No more drama queens? No more? Enough? Enough drama? Enough trauma? Who likes opportunity? Кто любит возможности? Харибол! Yes, of course. This is the positive solution. Это позитивное решение. Yet, you know, to convince the world is easy. Но, тем не менее, чтобы убедить, что мир легкий, But to convince yourself, moment to moment, that's not so easy sometimes. но время от времени это не настолько легко убеждать себя в этом. That's why we need a little help from our friends. Нам нужна помощь от наших друзей. So you're very fortunate here. You have wonderful leadership, Vivachuta Priya Prabhu and all your seniors. So take advantage of this guidance. Вам очень повезло, у вас прекрасные старшие преданные, Ачюта Прия Прабху и все преданные старшие, которые здесь And находятся. don't think you have to make every stupid mistake yourself. И не надо думать, что это вы делаете каждую маленькую Because you ошибку. don't live long enough to make all the stupid mistakes. Вы недостаточно долго живете, чтобы совершить все глупые ошибки. That's why we should study history. That's why we should study the Bhagavatam. And that can avoid us a lot of trouble. Поэтому мы должны изучать историю, мы должны изучать Бхагаватам. Это спасет нас от того, чтобы совершить ошибки, попасть в затруднительные ситуации. Okay, we gotta end on a sweet note. This is a family program. Так, на этой прекрасной ноте мы и остановимся. Tavakatamritam taptajivanam kavibiriditam kalmasapaham shravanamangalam shrimadatatam bhuvigrinantiye bhuridhajana. Now comes. Anybody knows this verse? If he doesn't know, who knows? Yes, please. Give us. Yes. Just paraphrase it. Doesn't have to be word by word, you know? You remember Tadvak Visarga? It doesn't matter how it's composed. But just what's the punchline? What's the message of this verse? You may not be able to remember Sanskrit or big words. Just work with key concepts. What's the key concept Не in обязательно this помнить verse? все стихи. Главное понимать главное послание, ключевые слова. What is it? Какие ключевые слова? Katamrita. What does that mean? Kata? Катхамрита. Katamrita. There she is, right? Yes. It's about Катхамрита. Yes. Ah. And what does it mean? Что это You значит? tell us. What does your name mean? Что значит твое имя? A servant of sweet stories about God. Wonderful. So that's why we're here. We're here to share sweet stories about God. Мы для этого здесь и собрались, чтобы делиться сладкими историями о Господе. When King Prataparudra told this verse from Gopi Gita to Chaitanya Mahaprabhu in that garden in Jagannath Puri,
Когда царь Пратапаруджа рассказал в этом саду, как называется сад? Джаганатхапури. Lord Chaitanya embraced him and he said, Buridajana, Buridajana, Buridajana. You're the most magnanimous, you're the most generous, you're the most fortunate person. Keep giving me more nectar. I want to hear more of this nectar. Тогда Чайтанья Махапрабху обнял его и говорит: Боже, какой ты великодушный, какой ты щедрый, дай мне еще нектара, продолжай это делать. Formally, he did not want to see the king. На самом деле, официально он не хотел видеть царя. But because the king had pleased the Vaishnavas and he had gotten the mercy of the Vaishnavas, that's why Mahaprabhu gave him his darshan and he gave him his mercy. Но поскольку царь удовлетворил вайшнавов, тогда Чайтанья Махапрабху дал ему свою милость и увиделся с ним. So today is a very special day. It's full moon, it's Purnima. It's a good day to do sankalpa, to take a little internal vow, do some alignment with our own purpose. Why am I here? What am I doing here? Besides samosas and seeing a few friends. Сегодня очень благоприятный день для того, чтобы взять какой-то, задать себе вопрос: почему я здесь? Зачем я ем самосы? And I like to show my gratitude and my appreciation for all the pioneers, all these generations of devotees who have built this yatra and built this temple and this congregation, and to all of you who are here, taking it to the next level. И сегодня я хотела бы выразить благодарность всем тем, кто стояли у истоков движения, у этого храма и продолжают выполнять свой долг, свое служение. And you may not know or remember all their names because we just came yesterday and we did not know. Возможно, мы не знаем всех имен, и мы не помним их, мы только вчера приехали. But this is a wonderful opportunity. Но это прекрасная возможность. Thank you for being here. Спасибо, что вы были здесь. Thank you for being who you are and doing what you do. Спасибо за тем, что вы то, кто вы есть, и делаете то, чем вы занимаетесь. Odessa is massive. The whole world comes here, and a lot happens here. So don't limit yourself. Don't underestimate the opportunity. Недооценивайте эту ситуацию, потому что Одесса очень большая, целый мир сюда стекается. Не пропустите эту возможность. Здесь очень много может происходить и происходит. Okay, last one for the close. I'm in Berkeley in front of the university. Я в Бруклине, еще одна история, я в Бруклине, возле университета. I met a young guy. I show him the Bhagavad Gita. Встречаю молодого человека, показываю ему Бхагавад-гиту. This is Berkeley, California. Бруклин, Калифорния. And the man says, you know, you already asked me yesterday. Why are you asking me again? Человек говорит: ты вчера ко мне уже подходил, спрашивал, что ты ко мне опять подходишь? I say, how do I know? You guys with the mask, you all look the same, you know? You all look the same. How can I tell? Как я могу вообще понять, был ты или нет? У вас всех маски на лице. So he pulls down the mask. He has a big beard. Он снимает маску, а у него громадная борода. Barada. He says, I'm a Muslim. Он говорит: я мусульманин. But you're glowing. Но ты светишься. I want what you have. Я хочу то, что ты I said, принимаешь. here, take it for you. Вот оно тебе, пожалуйста, бери. So he took the book. He gave a donation. И он взял книгу и дал пожертвование. So before you get out of your mansion, out of your palace, or out of your dacha, or out of your motorhome, or wherever you might be living, look into the mirror and ask yourself, would I like to meet this person or not? Прежде чем выйти из своего дома, с своей усадьбы или со своей дачи, посмотрите на себя в зеркало и подумайте. And it's not about how is my dress, or how is my haircut, or how is my beard, or how is my maquillage, or my jewelry. Это не то о том, как вы выглядите, не то, какая на вас одежда, какие у вас украшения или макияж. What is my bhava? What is my mood? Какое у меня настроение, какая моя бхава? Titikshava karunika surida sarvadehina majata satravasanta sadavak sadubhushanaha. The ornaments of a devotee are his tolerance, his kindness, his compassion. These are the ornaments of a devotee, and that is attractive. Привлекательные украшения преданного. То, что привлекает других. Титикшава короника — это спокойствие, милосердие, терпение. If you have bhakti, you have everything. Если у вас есть бхакти, у вас Because есть it's все. bhakti that's attractive. It's Krishna that's attractive. Именно бхакти привлекает, именно Кришна привлекает.
You may have so many things, but if you don't have Krishna, it's just a bunch of zeros. У вас может быть очень много вещей, но если у вас нету Кришны, у вас просто куча нулей. Yes, this is an innovative town. There's a lot of competition, there's a lot of marketing, there's a lot of noise going on here, as you may have noticed, not just last night, but every day and every moment of the week. Да, в Одессе шумненько, здесь много соревнований, много соперничества, много вещей происходит. There's also a lot of noise in people's heads because people are very ambitious, they're very fired up. Люди очень амбициозные, поэтому у них в голове тоже происходит много шума. The question is, what am I excited about? What is it that keeps me moving? Вопрос состоит в том, что меня заставляет, что волнует мое сердце, что заставляет меня двигаться. I was here last time 12 years ago, so I just came because my older brother Achyuta Priya Prabhu, he invited me. Я был здесь последний раз 12 лет назад, и вот я снова приехал, потому что мой духовный брат Achyuta Priya Prabhu меня пригласил. And I'm glad I did. И я очень рад, что я это сделал. So, thank you very much. Happy Bhadra Purnima. Счастливая Баджа Пурнима. Please read the Bhagavatam every day. Пожалуйста, читайте Бхагаватам каждый день. Can you read one verse? Вы можете хотя бы один стих прочесть? Yes or yes? Please say yes. Скажите «да». Otherwise you can't sit in exit row. You have to go to the back of the plane and sit in front of the toilet. You know, if you want to sit in exit row, the lady comes and asks you, are you going to open the door there and risk your life? You say yes. Otherwise, she will sit you on the back of the plane. Да, иначе вы не сможете сидеть возле выхода. Знаете, когда приходит стюардесса и спрашивает, вы готовы открыть дверь для всех? Вы должны сказать «да». Если вы не готовы этого сделать, значит, вы будете сидеть сзади, возле туалета. It's not important. It's just to give me a water break, you know. Это вообще не обладает никакой важностью, просто чтобы... So never lose your humor and never lose your appetite. Никогда не теряйте чувство юмора и никогда не теряйте аппетит. Eternity is a long time. Вечность — это очень длинный промежуток времени. Now, if you ever feel a little down, I know here that's not possible because people are so happy and excited every day of the week. That's okay. Thank you. Если вы в удрученном состоянии, я знаю, что в Одессе это невозможно, люди очень такие заведенные. Okay, let's hear a verse that will cheer you up. Just something from Krishna, you know, so you don't say you just make all this stuff up, you know, because you had too much borscht and too much dil. Так, маленькое развеселить вас от Кришны, чтобы вы не подумали, что я все это придумал в результате потребления укропа и борща. So, Bhagavad Gita. Okay? You know this book? You've seen this book before, all right? So, there's a verse here, and that should convince you. You please just read this translation for the close. This is 229. 2.29. Так, простите меня for my Ukrainian. Одні дивляться на душу, як на диво, другі розказують про неї, немов про диво, треті чують про неї, наче про диво. Але є такий, що навіть почувши про неї, взагалі не можуть її зрозуміти. What's the key word? Какое ключевое слово? Amazing! Did you know that you're amazing? Вы знали, что вы великолепны? Krishna says it he says it 3 times in Три the same раза он говорит verse. о чуде. Вы знаете, что вы чудо? 3 times. 3 раза упоминает. And still we think, oh no, it's all bad. А мы все думаем, не, все плохо. Huh? If you know I'm eternal, I'm wise, and I'm blissful, no one can touch you. You become a superhero. Если вы знаете, что вы вечны, что вы полны блаженства, что вы мудры, никто к вам не может прикоснуться. Do you want to become a superhero? Вы супергерой. Вы хотите стать супергероем? You're too old for this stuff. What about the girl there? Do you want to become a superhero? Хочешь стать супергероем? Yeah, I knew you would. I want to sponsor another set of Bhagavatams. Do you want to have a set of Bhagavatams? Кто хочет еще комплект Бхагаватам, я проспонсирую. Yeah? Okay, that means yes. So, okay, I sponsored 2 sets.
Два комплекта проспонсировали. Now you may think, why is this guy doing this? Зачем этот чудак это делает? I can tell you why. А я скажу, зачем. Because day after tomorrow, I'm going to Kishinev, and then I'm going to Istanbul, and then I'm going to Sofia, and then I'm going to Varna, and I'm going to India. And so it might be another 12 years till I'm back here. Я скажу, почему я это делаю. Потому что послезавтра я еду в Кишинев, а потом я еду в Стамбул, а потом я еду в Варну. И, возможно, пройдет еще 12 лет, прежде чем я снова вернусь сюда. Don't forget Sofia. You're doing good. You're doing София, good. София, Болгария. Я сказала Болгария? Yeah. Sofia and Varna. Both. Софию забыла. Столица Болгарии, София. So Tuesday morning, I'm gone. Don't worry. Не волнуйтесь, через 2 дня я все, меня здесь не будет. In a few years, we're all gone. А через парочку лет вообще все. Then it's the kids. If the kids are not going to do it, then who is going to do it? И если наши дети этого не будут делать, кто будет это делать? So don't ruin it for the kids. Не испортите, это, пожалейте детей, сделайте это для детей. You get it? They're the future. They're going to make it happen. Они наше будущее. Они сделают так, что вещи начнут случаться. We borrowed the world from our children. Мы взяли на прокат мир у наших детей. So thank you and Hare Krishna. Спасибо большое. All goes to Srila Prabhupada, Grantaraj Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Bhadra Purnima ki jai. You did good. Thank you. Thank you. I'm surprised. One time in Rio de Janeiro, Шрила Прабхупада. one time in Rio de Janeiro in Brazil, I had 4 translators. They were all arguing with each other. Однажды в Рио-де-Жанейро возили, у нас было 4 переводчика, и они все спорили между собой. Now here nobody argues, right? They all agree. Of course. Yes, of course. Of course. And what was funny was one was the oldest, was a Prabhupada disciple, so he thought, I'm the oldest, I'm always right. But the others did not agree with him. Один из них, он был самый старший, поскольку он был ученик Прабхупады, и потому что он был учеником, я думал, что он прав, хотя другие переводчики с ним не соглашались. It was really entertaining. Ну, вот такое прикольное. So Krishna consciousness is the positive alternative. Сознание Кришны — это очень позитивная альтернатива. We have looked everywhere. Мы везде искали. I just read in the 3rd canto, Kapila Dev, he says, if you get a human form of life, you have already cried an ocean of tears. Капила Дева в 3-й песне Шримад Бхагаватам говорит, что если вы получили человеческую форму жизни, что вы уже проплакали очень много жизней до этого. How many tears in an ocean of tears? Сколько много слез? Океаны слез? Approximately? Примерно сколько? More or less? How many? Сколько? A lot. Yes. Unlimited. Бесконечное множество. But then, Vishwanath Chakravarti Thakur says that the smiling face of Krishna, that lotus face of Krishna, will dry up that whole ocean of tears. Вишнавадха Чатраварти Тхакур говорит, что улыбающееся лицо Кришны осушит все эти слезы. That's why we need the purports of our acharyas. Для этого нам нужны комментарии наших ачарьев. That's why we need Prabhupada's books. Поэтому нам нужны книги Шрилы Прабхупады. It's not enough to go to Radhakund. It's not enough to learn Sanskrit. It's not enough to click on a few things, you know, on the University of YouTube. Мало знать шлоки, мало знать ходить на Радакунду. Надо читать книги Шрилы Прабхупады. We need sadhu sangha. We need the blessings of the Vaishnavas. Нам нужна садхусанга, нам нужны благословения вайшнавов. So do we have your blessings? Вы получили благословение? Да. Da, that's all? Все? That's all it takes. He said da. That's good. We got it. That's good. What about all of you? А как насчет остальных? Yes? You have to know every Vaishnav has nectar in their heart. Вы должны знать, что у каждого вайшнава в сердце находится нектар. As Krishna's Kaviraj Goswami says, that the path through the material world is very difficult to traverse, but with the stick of the mercy of the Vaishnavas, we can actually traverse this difficult journey and make it to the lotus feet of Krishna. You want to kill me by the end.
Кавирач, боже мой, Кришна Кавирач говорит о том, что если вы хотите... Can you repeat, please? The material world is a difficult place. Материальный мир – очень сложное место. But with the stick of the mercy of the Vaishnavas, Но с помощью палки милости вайшнавов you can actually traverse, you can actually overcome this difficult journey. вы можете преодолеть это сложное путешествие, все сложности. So thank you for your kind attention and hospitality and example of selfless service. Спасибо большое за ваше гостеприимство, за ваше внимание, за то служение, которое вы выполняете. This place has amazing opportunity. У этого места очень много возможностей. I see tremendous potential on an individual level. Я вижу, что на индивидуальном уровне у вас очень большой потенциал. But we need to improve in our communication, cooperation, and love and trust in our team play. Но мы должны улучшаться в области игры в команде, в способности общаться и поддерживать общение и коммуникацию. I know individualism is what seemingly gets things done. Ну, я знаю, что индивидуализм — это когда на поверхности вещи, в общем-то, выполняются. If you want to travel fast, you go alone. Если вы хотите далеко идти, идите один. If you want to travel far, you go with some friends. Если вы хотите быстро идти, идите один. Если хотите идти далеко, идите с друзьями. Who is a friend? A person who tells you what you don't like to hear. Кто ваш друг? А это тот человек, который говорит вам то, что вам не очень нравится услышать. Do you have people who tell you what you don't want to hear? У вас есть люди, которые говорят вам вещи, которые вам не очень приятно слышать. You're fortunate. Значит, вам очень повезло. Otherwise, you can also get married, then you have somebody who will tell you what you don't like to hear every day. Тогда у вас есть выбор, вы можете жениться, и каждый день вам кто-то будет говорить вещи, которые вам будут не очень приятно But what you need слышать. to hear in order to become a better person. Но для того, чтобы вам надо услышать, для того, чтобы вы стали лучшим человеком. And that's the whole point why we're here. И в этом заключается весь смысл и причина, почему мы Because if находимся you're already здесь. born perfect, then there's nowhere to go. Если вы уже совершенны, значит, уже идти куда не надо. So Srila Prabhupada had this big mission, he had this big task, yet he was very humble and he was very selfless in his approach. Шрила Прабхупада, несмотря на то, что у него была большая миссия, он был очень смиренен. And because he simply wanted to make Krishna famous, Krishna made it his own business to make Prabhupada famous. И потому что он хотел сделать Кришну популярным и известным, Кришна позаботился о том, что Прабхупада стал известным. I'm not so much interested in what each individual does. I'm more interested how is Team Odessa doing. Мне не очень интересно, чем занимается каждый индивидуум в отдельности. Мне интересно, что одесская команда делает. Just like formerly we heard about, those Matajis, that Mataji team from Odessa. You remember? You remember, right? Слышали об этой команде Yeah. Матадж из Одессы? It's been a few years, Уже несколько лет прошло. but there was a great tradition here. Здесь такая хорошая традиция, походу. And so it's really about creating teams and about rejoicing in other people's success. Это очень важно создавать команды и радоваться успеху друг друга. And yes, we're happy that the kids are there screaming their heads off because tomorrow it's their game. They're gonna run the show. Мы должны радоваться, что наверху дети, они кричат, потому что завтра они будут всем заведовать. And if they think that, these are just strange people down there, doing strange things, И пусть они думают, что внизу какие-то странные люди занимаются странными вещами. we're just gonna go do our own stuff. Мы просто будем Very выполнять дело. But if they actually feel, wow, yes, this is an opportunity, I want to do this, Но если они будут думать, ого, вот это возможность, я буду этим заниматься, then we have succeeded. значит, мы добились успеха. Time will tell. Но время покажет. It's too early. Пока что слишком рано. Do you know Mahatma Prabhu? Вы знаете Махатму Прабху? You know? You remind me of him. Вы мне его напоминаете.
It's a good vision. Okay, so, and yeah, I'm surprised. Nobody tells me to stop, to quit, to get lost, you know. It's quite unique. Я So, очень удивлен, мне никто не сказал остановиться. there's only one complaint here. You're too much nice. Только одну жалобу я получила. Вы слишком добры, милый. So, we're gonna have a little bhajan Споем баджан? now? Kirtan bhajan? Right now? Till Till the end. 3:30? How long? What's the normal? 3:30 minimum. Okay. He's your chief negotiator. Hare Krishna.